Mr. Mohammad Usman, Accounts Manager. Mr. Mohammad Akil, Project Manager. Clap for Mr. Mohammad Akil. Mr. Rizwan Azam Bhatt, Senior Software Engineer. Mr. Anastasio Gonzalez, Operations Manager. As Mr. Gonzalez is not present, so I request Mr. Zain Gilani to receive the award on his behalf. Now we have awards for new leadership skills to acknowledge the leadership skills in our different regions of the company. So the first recipient of the award is Mr. Mudassir Aslam. Islam. Mr. Zishan Mirza, Software Architect. Mr. Abbas Wahid, Senior Software QA Engineer. Next are the awards for the rising stars of TGI. By rising stars, we mean employees who have just joined the organization and have shown great drive and commitment to their job. So the rising stars of TGI for 2012 are Mr. Zakaullah, Software Engineer. Mr. Naveed Javed, SQA Engineer. Ms. Kiran Azim, Software Engineer. Ms. Veronica Russo, Marketing Specialist. I would request Mr. Zain to receive the award. Now we have some certificates of appreciation for shining employees of TGI. So I invite Mr. Umar Aziz, Software Engineer. Mr. Imran Ahmed, Software Engineer. Ms. Tarika Bas, I request Mr. Zain to receive the certificate. Mr. Fahim Bhatt, SQA Engineer. Mr. Bilal Iftikhar, Software Engineer. And the final award goes to the hardworking and passionate leadership at DGI who makes everything possible for us here in Pakistan. And this award goes to Mr. Sayyid Raza Gilani. This concludes our award distribution ceremony.
Amin Fahim to the podium to say a few words of wisdom to us. मुनीर गिलानी साहब, जैन गिलानी साहब और भगत गिलानी बरादरान, Honorable Sheikh Riaz, former Chief Justice, Supreme Court of Pakistan, Honorable Liaquat Kapoor Sahab, Honorable Chief Justice Sahab, Naveen Chaudhary Sahab, Mian Misbah Rahman Sahab, all the leaders of ARD, Alliance for Restoration of Democracy. मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जद्दोजहद के बाद आज हम जमहूरियत में बैठे हैं। वेलकम। मोहतरमा फायजा मलिक साहब, मोहतरमा बुशरा मलिक साहब, ससवन दिल साहब, all the friends of TGI, remember tomorrow's Friday. I feel very proud to see how our citizens who live outside Pakistan are showing sincere interest in our economy and are working hard to bring in foreign investment, create jobs, and sustain development across fields of IT and commerce. Zain Gilani is a shining example of Pakistani entrepreneur, but also enjoys great respect in both business and public service. In my view, youth can take a lot of inspiration from Mr. Gilani. My passion for the betterment of Pakistan is ever growing, and I am always looking for the best companies and organizations that go beyond the call of duty and invest their time, energy, and above all, show loyalty to Pakistan and its people. TGI provides us an exemplary model of growth and expansion and shows us how Pakistani business community can make a difference in the world. During the past many years, TGI has successfully completed several software and research projects which are changing the lives of thousands of children and millions of unemployed in the United States. I applaud the efforts of Mr. Gilani and his company in not only achieving an American dream but also creating a roadmap of Pakistani dream and setting up an example for Pakistani youth. The current government of Pakistan is very keen to encourage such entrepreneurial efforts and is committed to do everything to facilitate Pakistani business. We are constantly working hard to create jobs and improve government and private infrastructure and at the same time encourage foreign investment. I understand we are currently facing many challenges, and amongst them is the critical shortage of manpower in IT sector. People's Party government is relentlessly working to address these issues so we can provide a lasting and cutting-edge infrastructure to our business community. We have much to offer
And it is the duty of each and every one of us to do our part to ensure our efforts are recognized. I would like to extend my cooperation to Mr. Syed Zain Gilani and his company, TGI, in any way possible, wherein we can collaborate to bring about technology revolution in Pakistan that will bring us at par with the global development in the field of IT. I would like to congratulate all the TGI family members for their achievement, and especially those who were awarded tonight for their commitment and hard work. May you continue to shine and grow and be blessed in every way. Again, I thank you for your invitation. I thank you for your invitation. I am happy to be part of your success, and I am certain that there is much more to come. I thank you. के अंदर जो कराची के शहर के एक रैली में फायरिंग हुई थी और जिसमें मारे गए थे, उसका तासुर ये दिया गया था कि सिंध के कानून को 2 हिस्सों में बांटना था, और जिस पे जो है वो एक गलतफहमी क्रिएट हुई थी। इस गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। हमारा काम था कि जल्दी भी आग पे ठंडा करने के लिए पानी डालें। सबसे पहले हमने हैदराबाद के शहर जाकर के सिंध के जो इंटेलेक्चुअल थे उनसे मीटिंग की। उनसे मीटिंग के दौरान उनका ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी के ये लोग आए हैं इलेक्शन को मद्देनजर रखे और अपनी पोजीशन साफ करने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि हमारी इस कमेटी के आज के आने का इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई और मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद बड़ा नुकसान होने के इम्कानात हैं, उसको ख़त्म करना और भाईचारे की फिजा को बहाल करना। उसके बाद प्रेस से भी बातचीत हुई। उसके बाद हम गए कादर बख्शी साहब के पास। कादर बख्शी साहब से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि इस कत्ल गारत करी में जो भी हुई है उसमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा है और सिंध को डिवाइड करने में पीपल्स पार्टी की तरफ है। उनको हमने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध को डिवाइड करने के हक में नहीं है, और हम जो सिंध में रहने वाले लोग हैं उन सबको सिंधी समझते हैं और आपस में हम भाई की तरह रहें तो बेहतर है। काफ़ी तबादले ख्याल के बाद उन्होंने फिर हमारी बातचीत को फोन किया और कहा कि ठीक है, हम समझते हैं आपका मकसद ये है कि सिंध के अंदर किसी कराची का जो वाक़या होता है उसके हवाले से कोई वारदात न हो, और ये कोई अच्छा कदम है। देखिए, 2 अलग इशू हैं। मैं चाहता हूँ कि उसको मिक्सअप न करें। इस कमेटी का जो मैंडेट है वो है सिंध के अंदर जो आग लगी है उसको ठंडा करना। उसके हवाले से उसके बाद फिर हम एमक्यूएम के पहले गवर्नर से मिले थे। उसके बाद जो है वो एमक्यूएम के जो मरकज है वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर उनसे यही बात हुई थी कि एक बहुत बड़ा जो है वो हादसा हुआ है और हम आप जो है वो उसको इस तरह से बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि एक स्टेज पे ये जब खबर आई थी, एक सियासतदान का नाम लिया जो मैं नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने कहा था कि महादेव सूबा बनना चाहिए, जिसको अल्ताफ हुसैन साहब ने कंडेम किया था। और अल्ताफ हुसैन साहब का उन्होंने अखबारी कथन की कि वो कहते हैं कि हम सिंध की डिवीजन किसी सूरत से नहीं करना चाहते और न करने देंगे। और
اب وہاں پہ ہماری پریس سے بات چیت کر کے جب ہم سارا بیان دکھا کے ان کی کٹنگ دکھا کے نکلے تو پھر الطاف زین صاحب نے لندن سے فون کیا. تو انہوں نے پھر اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے, ہم سندھ کو متحد متفق رکھنا چاہتے ہیں اور یہ غلط فہمی نکل جائیں گے. ہمارے سندھ میں حیدرآباد میں دو انٹلیکچوئلس اور ان سے جب بات ہوئی تو اس سے پہلے ہی ہمارے پلیجو صاحب نے بیان کر دیا کہ ہم کمیونٹی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ملیں گے سب سے اور سب سے یہ گزارش کریں گے کہ ماحول کو خراب نہ کریں اور ماحول کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیے, کشمیر کا ایشو اپنی جگہ پر زندہ اور سلامت ہے. اس کے متعلق جو ہے وہ قصوری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ دونوں گورنمنٹس کے بیچ میں بات چیت کا سلسلہ کبھی تیزی سے کبھی سلو اسپیڈ سے چلتا ہے. ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ نہ سامنے آئے گا اور نہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ڈسمنٹل ایشو ہوگا, اس کی ضرورت کم ہوگی. آپ چائنا کو دیکھ لیجیے, چائنا اور ہندوستان کے درمیان کافی اختلاف کرتے ہیں اپنی ٹیریٹری کے حوالے سے, لیکن چائنا کا جو ٹریڈ چل رہا ہے وہ $10 بلین کے قریب یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے. ان کی بھی ایک تھیوری ہے کہ بزنس اور ٹریڈ اپنی جگہ پر اور جو اختلافات ہیں بنیادی اس کو ہم اس طرح سے کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے بیانات سامنے آئے سندھ کی آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ ایک نیشنل پارٹی کے لیڈر پر رہا جو کچھ کراچی میں ہو ان کی ہی وہاں پر یہ آپ اس طرف جا رہی ہیں. یہ کس نے کرا؟ ایک نیشنل لیڈر ان کی جماعت کی جانب سے اس کی بات ایک بیان کیوں والوں نے دیکھا تھا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, اس کے کٹنگ میں تھا جو خوشی شادی پڑھ کے بتایا تھا. اب یہ کب کا, کیوں کہا, کیا ریفرنس تھا اس کا, اب اس میں جائیں گے تو ہم آگ کو بڑھکا دے جائیں گے, ہمیں آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. ہم نے یہ سوچا نہیں چھوڑا. پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو صبح بنے کی بات ہو رہی ہے, لاہور اور اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے, کمیونیکیشن کتنی آسان ہے, سڑکیں اور راستے کتنے آرام سے لوگ وہاں سے یہاں پہنچ سکتے ہیں مسائل کو لے کے. لوگوں کی خواہش, اس خواہش کو لے کر کے میرے پاس یہ کشمیر اور کراچی کا فاصلہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت جو ہے ماشاء اللہ 5 سال چلانے جا رہی ہے, تو پرائم منسٹر کی بڑے حالات آ رہے ہیں لیکن اتنے الزامات کی سرحد پہ لگے ہیں, شاید باقی میں اصلی طور پہ لگے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر کے آپ کے حملہ کے الزام, آپ کے کیبنٹ کے الزام, کوئی بندہ آپ کا لگتا ہے کہ بادشاہ ہے. ہر پاپولر گورنمنٹ کے الزامات لگاتے ہیں کیونکہ ان کو مزہ نہیں آتا کہ گورنمنٹ بیٹھ کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی جائے تو ہم آئیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ جب پاپولر نہیں ہوتی اتر کی تھی اس کو پاکستان کی گورنمنٹ کو پاکستان کے عوام کے فیصلے پر Congratulations to all of our award recipients. This gives all of us great incentive to continue working hard. All of the awardees are the shining example